Okay, welcome all. In today's class, I'll be looking at Shelley's prose work, that is Apology for Poetry. And we shall be looking at some of the important sections of this critical work of art. And remember that Shelley is an exponent of the expressive theory of criticism or expressive mode of criticism. And in this respect, we can call that the expressive mode of criticism was to some extent approximated by Longinus. Okay, you have read Longinus's text on the sublime, and in that text, you have seen that how Longinus foregrounded some of the important qualities like imagination, like the higher thoughts which are needed to compose poetry. Now, this critical tract, a defense of poetry, remember that it is also called or known as Apology for Poetry. But there is another text bearing the same name written by Philip Sidney. That's why this text is addressed as Defense of Poetry to separate Shelley's work from Sidney's work. And remember that Sidney's work was occasioned by a particular text. Okay, when Edmond Gossen actually criticized, Sidney came up with a counter response. And this text, Defense of Poetry, is also a result of that kind of critical counter response to the charges of one person whose name was Thomas Love Peacock. Thomas Love Peacock was a well-known poet, novelist, and prose satirist. Okay, and initially these two persons were good friends, Shelley and Thomas Love Peacock. But later on, this man, Thomas Love Peacock, published an essay that was entitled The Four Ages of Poetry. Okay, so in this critical work, Peacock criticizes the contemporary society. Okay, and the more that Shelley read Peacock's essay, the more he was convinced that he should write a kind of counter response to that work of art. And Peacock's essay, that is The Four Ages of Poetry, basically deals with the genealogy of poetry or the history of poetry, right from its origin to the present day. And he had divided the history of poetry into four ages. Okay. And the last stage that he had wanted to focus more attention on. Okay. So this text is actually a kind of wonderful kind of classification of the different ages, but we cannot accept what Peacock had said. Okay. And remember that the concept four is very important in Oriental discourse. If you look at the Hindu mythology, the number four is very important. I was recently reading an article on the Mahabharata, and there I found it that the yoga circle in Hinduism actually corresponds to the four ages. Like you can think of the Sattva Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, and Kali Yuga. So four ages. You can think of the Chaturashram, okay, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Okay, so the number four are always important in any case in Oriental discourse. And remember that this romantic work of art or this romantic age, okay, had
much linkage with the East. So similarly, or in a similar manner, Peacock divided the entire history of poetry into the four yugos, বা four ages, যুগ বা যেটাকে আমরা এজ বলছি, ইয়োগাস। ওকে, তো এই চারটে যুগ যেটাকে তিনি ভাগ করছেন, এবং তিনি লাস্টের যে যুগটা সেখানে বেশি ফোকাস করছেন, দ্যাট ইজ দ্য প্রেজেন্ট কাইন্ড অফ এক্সিস্টেন্স। অ্যান্ড this person, Thomas Love Peacock, had some ideas on the contemporary poets. তার মতে যে বর্তমান সময়ের যারা লেখক রয়েছেন, যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে মিস্টার ওয়ার্ডসওয়ার্থ ক্যানট ডেসক্রাইব আ সিন আন্ডার হিজ ওন আইজ উইদাউট পুটিং ইনটু ইট দ্য শ্যাডো অফ আ ড্যানিশ বয়। ওকে, বায়রন সম্পর্কে তিনি বলছেন যে বায়রন পাইরেটস অন দ্য শোরস অফ দ্য মোরিয়া and Greek island. He talks about Coleridge's poetry as full of sentimental effusions. Peacock didn't name Shelley. Okay, Peacock didn't talk about P.B. Shelley. They were friends, I told you. But this type of satiric outburst, satiric dig at the fellow romantic poets, that actually made him angry. Okay, and this text is an attempt at refuting the claims made by Thomas Love Peacock. So in the four ages of poetry, okay, we can find that it is a virulent attack on the romantic poetry in particular, and the contemporary characteristics of poetry, which were very much popular at that time. And Shelley responded with a passionate defense of the universality of poetry that he believed. And remember that this text is to some extent, I mean Shelley's text is to some extent colored by or influenced by Platonic ideas. Okay, one can find the shadows of Platonic theory in Shelley's idea. Okay, so in the first part of this defense, I mean the first paragraph, I'm reading it out from the text. Shelley writes, according to one mode of regarding those two classes of mental action, which are called reason and imagination. The former may be considered as mind contemplating the relations borne by one thought to another, however produced, and the latter as mind acting upon those thoughts so as to color them with its own light, and composing from them as from elements other thoughts, each containing within itself the principle of its integrity. একটু স্কিপ করে আমি লাস্টের অংশটুকু পড়ছি। Reason is the enumeration of quantities already known. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্যাসেজ, এখানে হাইলাইটও করা রয়েছে টেক্সটে। এই অংশটুকু অফেন কোটেবল একটা প্যাসেজ। Imagination is the perception of the value of those quantities, both separately and as a whole. Reason respects the differences, imagination the similitude of things. Reason is to the imagination as the instrument to the agent, as the body to the spirit, as shadow to the substance. এবং এই যে কথাটা বলছেন যে shadow to the substance, এখানে কিন্তু one can find the Platonic streak in Shelleyan thinking. Okay, these persons are obviously inspired by Plato, Aristotle. Okay, I told you that they were the joint sponsors of this mode of critical analysis.
or criticism, be it Philip Sidney or anyone. Okay, one cannot do without their theories. Okay, even Bertolt Brecht had to read what Aristotle had said in order to refute him. Okay, when he came up with his theory of epic theater, he had to read what is contained in the canonical text Poetics. So the first part of Defense of Poetry deals with the classification of two things. Just as in Biographia Literaria, chapter 4, you have read that Coleridge is trying to differentiate fancy and imagination, where fancy is a lower mode, a lower form of assimilating agency. Imagination is of higher status. Shelley here divides or makes a distinguish kind of between the two things. He's distinguishing two things, that is the imagination and reason. Okay, and remember that they had to kind of create a new canon of critical theory, because they had to refute the already existing canonical works, kind of works which were made on the, or which followed the footsteps of neoclassical mode of criticism. So this distinction is very important. Okay, the distinction between the imagination and the reason. And at that time, when Shelley wrote, actually, or in the previous age, more emphasis was given on reason, যেটা যুক্তি আমরা বলতে পারছি. Okay, because neoclassical age was the age of reason, as Matthew Arnold told, age of prose and reason. Rationality characterized that age. Shelley is often called as the harbinger of the romantic mode of criticism. The entire text is like a romantic manifesto. Romantic manifesto in what sense? That right from the beginning of this paragraph, you can see that Shelley is trying to foreground the role of imagination, which is one of the essential aspects of romanticism. Romanticra barbar kore imaginationer kotha bolche, that extraordinary expansion of the imaginative bent of mind, that is imagination. So according to Shelley, imagination is more important than the reason. And if you want to create something, if you want to create poetry, then your rational bent of mind is not needed. What is needed is your imaginative faculty. So what is reason? Reason is concerned with the interrelationship of thoughts, whereas imagination can color them. Imagination can give them color with its own light, like the sun. Imagination is like the sun, okay, that can give light to other thoughts. Okay, এই যে কথাটা বলছেন, the reason is to the imagination as the instrument to the agent, as the body to the spirit, as a shadow to a spirit. তাহলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দেখো ইমাজিনেশনের সাথে কার কার কম্পারিজন চলছে. ইমাজিনেশন ইজ কম্পেয়ার টু অ্যান এজেন্ট, যে পরিচালনা করে, হু ইজ দ্য অ্যাঙ্কার. ইমাজিনেশন ইজ কম্পেয়ার টু দ্য স্পিরিট. ইমাজিনেশন হুইচ ইজ দ্য সেন্ট্রাল থিং. আর বাকি শ্যাডো বলছে কাকে? শ্যাডো হচ্ছে রিজন, শ্যাডো হচ্ছে বডি. ওকে, যেটা তিনি বলছেন দ্যাট ইজ রিজন. রিজন ইজ দ্য বডি, রিজন ইজ দ্য শ্যাডো. রিজন হচ্ছে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট. এই ইনস্ট্রুমেন্টকে যে পরিচালনা করে সে হচ্ছে আমাদের ইমাজিনেশন. সো ইমাজিনেশন ইজ অফ হায়ার ফ্যাকাল্টি. এবং এরা প্রত্যেকেই রোম্যান্টিকরা, নট অনলি শেলি, প্রত্যেকটা রোম্যান্টিক কবিদের যে ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ক অফ আর্ট আমরা পড়েছি, তারা বারবার করে ডিফাইন করার চেষ্টা করেছেন যে হোয়াট ইজ ইমাজিনেশন, দ্য ইনেট ফ্যাকাল্টি
আমি যদি একটু নেক্সট প্যারাগ্রাফটা দেখি, সেখানে আরো ডিটেলে তিনি বলছেন, কি বলছেন দেখো, যে পোয়েট্রি ইন জেনারেল সেন্স মে বি ডিফাইন্ড টু বি দ্য এক্সপ্রেশন অফ দ্য ইমাজিনেশন। কবিতা হচ্ছে এমন একটা মাধ্যম যেখানে আমাদের কল্পনা শক্তির একটা আমরা আউটলেট দিতে পারি, একটা এক্সপ্রেশন দিতে পারি। So poetry is not the expression of the rational bent of mind. During the neoclassical age, it was the idea that poetry can be created rationally, almost like a kind of scientist experimenting in his lab. And the neoclassical approach to man was actually far from the ideal one. The neoclassical poets looked upon human being as a sinful creature, okay, who are inclined to the sinful deeds. For example, the depiction of man in Dryden's text, Absalom and Achitophel, okay, where Oliver Cromwell's son, Richard Cromwell, is depicted as someone who is like anarchy. Pope is depicting individuals in Rape of the Lock as full of human errors. That is neoclassical idea, okay, that they needed a moral training, okay. They are predisposed to such sinful kind of activities. And there is nothing as such imagination within the mind. Mind is like a clean slate or the tabula rasa, okay, whereon the external impressions are imprinted. But Shelley doesn't second that idea. Shelley কি বলছেন? Shelley বলছেন, define করছেন, this is Shelley's definition of poetry. Poetry is the expression of imagination. And poetry is connect with the origin of man. Connect means যেটাকে আমরা কগনেট বলছি, যেখান থেকে আসছে অ্যাকচুয়ালি, কমেনজুরেট, যে মানুষের যবে থেকে জন্ম তখন থেকেই কবিতা রয়েছে, তখন থেকেই আমাদের ইমাজিনেশন রয়েছে, ইমাজিনেশনের সাহায্যে সবকিছু তৈরি, হ্যাঁ, যেগুলো সৃষ্টিশীল সাহিত্য। So man is an instrument over which a series of external and internal impressions are driven, like an alterations of an ever-changing wind over an alien lyre. So he is using a musical metaphor which move it by their motion to ever-changing melody. But there is a principle within the human being and perhaps within all sentient মানে হচ্ছে যারা হচ্ছে চৈতন্যশীল, চেতনা রয়েছে এমন কিছু beings, which acts otherwise than in the lyre and produces not melody alone but harmony by an internal adjustments of sounds or motions, thus excited to the impressions which excite them. It is as if the lyre could accommodate its chords to the motions of that which strikes them in a determined proportion of sound, even as the musician can accommodate his voice to the sound of the lyre. প্রথমে যেটা তিনি অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটার সম্পর্কে বলছেন, প্রথমে তিনি ডিফারেন্সিয়েট কিভাবে করছেন বিটুইন দ্য রিজন অ্যান্ড ইমাজিনেশন। যে রিজন কি করছে, রিজনের মাধ্যমে তুমি যদি দেখো সবকিছুকে, তাহলে তুমি পার্থক্য বুঝবে, এটার থেকে এটা আলাদা অংশ হিসাবে দেখছো, সবকিছুকে টুকরো টুকরো করে দেখছো। রিজন, শেলি বলছেন, রেসপেক্টস দ্য ডিফারেন্সেস। দেখবে কোলরিচ একটা কথা বলছেন ইমাজিনেশন সম্পর্কে, যেটা নেচার অফ ইমাজিনেশন, তোমরা এখানে কম্পারেটিভ স্টাডিও করতে পারো, যেখানে শেলির আইডিয়া অফ ইমাজিনেশন সম্পর্কে লিখবে, যে সেখানে শেলি বলছেন যে ইমাজিনেশন হচ্ছে যেটা হচ্ছে একটা অর্গানিক ইউনিটি ইম্পোজ করতে পারে। যদিও তিনি অর্গানিক টার্মটি ইউজ করছেন না, লাইক কোলরিচ করেছেন। কোলরিচ বলছেন কি, যে ইমাজিনেশন ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য টার্ম ইজ এসেমপ্লাস্টিক। এসেমপ্লাস্টিক দ্যাট মিনস টু শেপ অর মর্ফ ইনটু ওয়ান, যেটা সবকিছুকে এক করতে পারে। এবং রিজন যেটাকে পার্থক্য করে দেখবে, রিজন বলবে এটা এ বি সি ডি, সেপারেশনে বিশ্বাসী, খণ্ডে বিশ্বাসী, সমগ্রের নয়। ইমাজিনেশন ইজ দ্যাট হায়ার অর্ডার, দ্যাট ভিসিও, যেটাকে হয়তো রোমানরা বলছে অ্যাকচুয়ালি,
সিসেরো বলছেন ভিশিও, ভিশন থেকে আসছে। তো সেই ইমাজিনেশন যেটা কাজটা করতে পারছে যে দে ক্যান সার্চ ফর দ্য সিমিলিটিউড অফ থিংস, একটা কম্পারেটিভ স্টাডি করতে পারে ইমাজিনেশন। ইমাজিনেশন সব জিনিসের মধ্যে একটা ঐক্য খুঁজে পায়, and it is the extraordinary expansion of imagination that can do that. So they are valorizing that faculty. Valorizing is an appropriate term here. The romantics are valorizing the imaginative bent of mind. And প্রথম প্যারাগ্রাফ এটা আমরা দেখলাম, he is trying to establish the status of imagination as the supreme faculty. কিডস ইমাজিনেশন সম্পর্কে কি বলছেন তার লেটারসে, আমরা পরে কিডসের লেটারও পড়বো। কিডস বলছেন যে ইমাজিনেশন ইজ লাইক অ্যাডামস ড্রিম। companion, then he gets that. ঠিক যেমনটা আমরা হয়তো দ্য ইভ অফ সেন্ট অ্যাগনেস দেখতে পাচ্ছি, ওইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দ্য ডিপিকশন অফ দ্য প্রসেস অফ ইমাজিনেশন। সেখানে যে লাভ স্টোরির কথা বলছে, যাকে ইমাজিন করা হচ্ছে সে সেই মুহূর্তেই সামনে আসছে। তো সে তখনই সামনে আসবে যখন তুমি তার সম্পর্কে আগে কল্পনা করতে পারো, কল্পনার মাধ্যমে তাকে জন্ম দিতে পারো। তো সেই জন্য কিডস বলছেন যে ইমাজিনেশন ইজ লাইক দ্য অ্যাডামস ড্রিম। ওকে, তাহলে এরা প্রত্যেকেই বলছে যে আমাদের মাইন্ডের মধ্যেই পাওয়ারটা রয়েছে, যে হচ্ছে আমাদেরকে দিয়ে এরকম একটা হারমোনিয়াস কোনো কিছু তৈরি করায়। সো পোয়েট্রি ইজ দ্যাট এক্সপ্রেশন অফ দ্যাট ইমাজিনেটিভ বেন্ট অফ মাইন্ড। এবং তারপর তিনি বলছেন যে কবিকে একজন, এবং যে প্রসঙ্গে তিনি এখানে এলিয়ান লায়ার, লায়ার হচ্ছে একটা বাদ্যযন্ত্র, একটা স্ট্রিংড মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, এবং জানো যে লায়ার থেকেই হচ্ছে বর্তমানে যেটাকে আমরা লিরিক বলি সেই টার্মটা এসেছে, দ্য মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে। সো তিনি বলছেন যে পোয়েট ইজ লাইক অ্যান এলিয়ান লায়ার। সো লায়ার চেঞ্জেস ইটস মেলোডি, হ্যাঁ, যেরকম ভাবে হয়তো বাতাস বয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য ড্রাইভ অফ দ্য উইন্ড। দ্য পোয়েট ইন অ্যান কাইন্ড অফ, দ্য পোয়েট ইজ আ কাইন্ড অফ ইনস্ট্রুমেন্ট over which, but over whom actually, a series of impressions are driven, like the drive of the wind, তাকে যেন সেরকম ভাবে বাজিয়ে যায়। And his melody also undergoes a change. কিভাবে না, as per the impressions that he receives. দেখবে শেলির এই এক্সাক্ট কথাটার একটা প্রতিফলন রয়েছে শেলির ওয়েস্ট উইন্ড কবিতায়। ওয়েস্ট উইন্ড কবিতার লাস্ট স্ট্যান্জা, মেক মি দাই লায়ার, যেখানে তিনি বলছেন, ওয়েস্ট উইন্ডকে বলছে যে তুমি আমার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাও, আমাকে ইউজ করো তোমার বাদ্যযন্ত্র হিসাবে, এবং আমার মধ্যে যেগুলো ডেড থটস রয়েছে দ্যাট নিড টু বি কাইন্ড অফ পার্জড, সেগুলোকে আমাদেরকে বার করে দিতে হবে মন থেকে, সো দ্যাট নিউ লিভস ক্যান বি বর্ন। এবং সেই সময় দ্য ওয়ার্ল্ড, স্কাইলারকে বলছে, দ্য ওয়ার্ল্ড শ্যাল বি লিসেনিং অ্যাজ আই এম লিসেনিং নাও। তাহলে তিনি বারবার করে সেরকম একটা স্পিরিটকে ইনভোক করছে। কখনো সেটা আমি আসবো লাস্টের প্রসঙ্গে, যে তিনি কিভাবে পোয়েটদের দেখেন, পোয়েটদের সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি কি সে প্রসঙ্গে। তাহলে এই পয়েন্টটা তিনি বলছেন যে কবি হচ্ছেন একটা সেরকম বাদ্যযন্ত্রের মতন, একটা ইনস্ট্রুমেন্টের মতন, যার মধ্যে বাইরের জগতের যে অনুভূতিগুলো সেইটার একটা ছাপ পড়ে, ইমপ্রেশন পড়ে, এবং সেই ছাপ যেভাবে তার মনের মধ্যে পড়ছে সেই অনুযায়ী সে সৃষ্টি করছে। কিন্তু এইখানে মনে রাখতে হবে, এইখানে যে পার্থক্যটা তিনি করছেন, যে হি ইজ নট আ কাইন্ড অফ রিপোর্টার, যে ছাপ পড়ছে মানে তিনি সেটাকে জাস্ট ন্যারেট করছেন লাইক আলেকজান্ডার পো। হি ইজ আ ক্রিয়েটার, হি ইজ আ মেকার। এই জায়গাটা হচ্ছে পার্থক্য, যে হি ইজ আন্ডারগোয়িং আ সর্ট অফ ভাইকারিয়াস প্লেজার, vicarious existence. So as a vicar, as a kind of deputy for others, as a member of society, he partakes the pleasures, sufferings, the aspirations of his fellow men. অন্যদের অনুভূতিকে নিজের মধ্যে আনছে। ওই যে এক্সটার্নাল অ্যান্ড ইন্টারনাল ইমপ্রেশনের কথা বলছে, বাইরের লোকের অনুভূতি, সেইটা ইমাজিনেশন ছাড়া বোঝা যায় না। কিং লিয়ারের স্টর্ম সিন, যে লিয়ার
তখনই বুঝতে পারছে সেই স্টর্মের মধ্যে গিয়ে যে হাউ ইট ফিলস, যে আমার রাজ্যে আজকে প্রজারা কতটা দুঃখের মধ্যে রয়েছে। সেইখানে তিনি তাদের মর্মার্থটা বুঝতে পারছেন। পুওর নেকেড রেচেস হোয়াটসোএভার ইউ আর, এতদিন তাই বুঝতে পারেনি। তাহলে তিনি কিন্তু ইমাজিনেটিভ বেন্ট অফ মাইন্ড দিয়ে বুঝছে যে তাহলে যাদের মাথার উপরে ছাদ নেই তারা কেমন ভাবে সেটা এক্সিস্টেন্স লিড করে, হোয়াট কাইন্ড অফ সিচুয়েশন দে আন্ডারগো, দ্যাট ইজ দ্য ভাইকারিয়াস প্লেজার। ইটস একটা জার্নি আন্ডারটেক করছেন ইন দ্য নাইটিঙ্গেল ওড, অন্যের হয়ে কিন্তু, হি ইজ নট থিঙ্কিং অফ হিজ ওন সেলফ। তাহলে তিনি সেকেন্ড স্ট্যান্ডায় সেখানে when he is talking about that beautiful wine সেই সম্পর্কে তিনি থাকতেন, সেখান থেকে তিনি বলতেন না যে I don't need the help of bakers and experts, but the viewless wings of poesy, that is the wings of imagination, কল্পনার ডানা, তার মাধ্যমে চড়ছেন, চড়ে জগৎটাকে দেখছেন। সো পোয়েট এই যে ইমেজটা বলছে লাইক অ্যান এলিয়ান লায়ার, ওইটা হচ্ছে সেই ভাসিয়ে দিচ্ছেন, দেখছেন, অবগাহন করছেন বাইরের জগৎটাকে, অনুভূতিগুলো নিজের মধ্যে সঞ্চালন করছেন। তারপরে তিনি বলছেন যে দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন, থার্ড স্ট্যান্ডা আসছে, হ্যাঁ, সিক্স স্ট্যান্ডা আসছে, লাস্টে আসছে তার ফাইনাল ভিশন, নো উই ক্যানট এসকেপ ফ্রম দিস ওয়ার্ল্ড, সম্ভব নয় পালিয়ে যাওয়া। তাহলে এটা তার নিজের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র পরিসরে তিনি বলছেন না, by taking that imaginative excursion into that world of transcendental layer, Keats has come to that conclusion. Okay, so it is not a mechanical production, যেটাকে শেলি যেটাকে কোলরিজ আরো টেকনিক্যালি বলছে, মানে কোলরিজের টেক্সট অনেক টেকনিক্যাল রিটেন বায়োগ্রাফিয়া, শেলির টেক্সটার মধ্যে একটু মানে ইমাজিনেশনের ডানা যদি বলো সেটা অনেক বেশি। শেলি আউট অফ ইমোশন লিখছেন, কিন্তু কথার মধ্যে যুক্তি রয়েছে, কিন্তু কোলরিজের মতো সেগুলো ওইভাবে তো সাজাননি, যেটা কোলরিজ হয়তো বলছেন যে ফ্যান্সি, ফ্যান্সি হচ্ছে একটা মেকানিক্যাল এজেন্ট, এখানেই পার্থক্য শেলির সাথে। সো শেলি কিন্তু কোনো জায়গায় বলছেন না যে দেখো, শেলি হয়তো ফ্যান্সি টার্মটা ইউজ করছে না টেক্সটের মধ্যে, যেখানে তিনি বলছেন না যে এলিয়ান লায়ার, যার মধ্যে ইমপ্রেশন গুলো সে পড়ছে বাইরের জগৎ থেকে। তারপরে কি বলছেন, পারহ্যাপস with all sentient beings which acts otherwise than in the lyre, produces not melody alone but harmony by an internal adjustment. এইখানে চেঞ্জ, এইখানে আসছে what Coleridge says as the power of secondary imagination. ইমাজিনেশনকে শেলি এইভাবে ভাগ করেননি, কিন্তু অ্যাডজাস্টমেন্ট, মডিফিকেশন, ক্রিয়েশন, that is the power of the secondary layer of imagination, which is at the root of all poetic creation. It is as if the lyre could accommodate its chords to the motions of that which strikes them in a determined proportion of sound, even as the musician can connote his voice to the sound of the lyre. একজন সঙ্গীতজ্ঞ কিভাবে সুর সৃষ্টি করে, সে তো শব্দ সুরের মাধ্যমে সবকিছু তৈরি করে, ঠিক আছে, কিন্তু সে যে গানটা তৈরি করছে, যে মিউজিকটা তৈরি করছে, সেটা কিন্তু নতুন, নিউ, সামথিং নিউ। কিন্তু তার সে যে ওয়ার্ক নিয়ে কাজ করছে, তার যেগুলো ইনগ্রেডিয়েন্টস, তার যে উপাদান, সেটা ওই সাতটা সুরের মধ্যেই রয়েছে। একজন কবির ক্ষেত্রেও তাই, তারা যে মেটেরিয়াল নিয়ে কাজ করছে সেগুলো হয়তো বাইরের জগতের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু তারা সেগুলোকে রকম কৃত্রিম ভাবে জাস্ট এক জায়গায় জড়ো করছেন না, নতুন কিছু ক্রিয়েট করছেন। সেই জন্য এই কম্প্যারিজনটা তিনি করছেন, দ্য পোয়েটের সাথে একজন মিউজিশিয়ানের কম্প্যারিজন করছেন, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে মূলত তিনি বলছেন। এখানটায় খুব একটা আমি আর যাচ্ছি না, মানে Shelley is trying to say that a poet is not a passive receptor of impression, শুধুমাত্র জাস্ট অনুভূতিগুলো সে ধরছে, একটা কন্ডুইট, তা কিন্তু নয়। ফলে সেইটাকে তিনি আস্তে আস্তে এখানে হয়তো এস্টাবলিশ করছে, how that thing actually works, how a poet as a maker can fashion a change, can craft a change, can inscribe a change. ওকে, এইখানেই হচ্ছে একজন কবির সার্থকতা। ইম্পর্টেন্ট অংশগুলো পড়ছি, বাকিটা তোমরা মানে আমি মেজর পয়েন্ট গুলো বললি, ইউ ক্যান রিড ইট অন ইউর ওন। দেখো, যেটাখানে
আন্ডারলাইন করা অংশটা রয়েছে, ইন দ্য ইনফ্যান্সি অফ সোসাইটি এভরি অথর ইজ নেসেসারিলি আ পোয়েট বিকজ language itself is poetry, and to be a poet is to apprehend the true and beautiful in a word, the good which exists in the relation subsisting first between existence and perception, and secondly, perception and expression. Every original language near to its source is in itself the chaos of a cyclical poem. Achha, 1 second. Coming back to that, the copiousness of lexicography and the distinctions of grammar are the works of a later age and are merely the catalogue and the form of the creation of poetry. এখানটা তিনি বলছেন যে ইন দ্য ইনফ্যান্সি অফ সোসাইটি, যে একদম শুরুর দিক থেকে, সেখানে প্রত্যেকটা শিল্পী, প্রত্যেকটা আর্টিস্ট সে কিন্তু একজন কবি, বিকজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইটসেলফ ইজ পোয়েট্রি। তাহলে তিনি যেটা বলার চেষ্টা করছেন যে ভাষার ধরন সম্পর্কে, অ্যাবাউট দ্য নেচার অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যান্ড টু বি আ পোয়েট, কবি হওয়া মানে কি, মানে হচ্ছে সত্য এবং সুন্দরের উপাসনা করা, ইজ টু অ্যাপ্রিহেন্ড দ্য ট্রু অ্যান্ড বিউটিফুল ইন ওয়ার্ড, সেই কথার মাধ্যমে যেটা হচ্ছে গুড হুইচ এক্সিস্ট ইন রিলেশন সাবসিস্টিং ফার্স্ট বিটুইন এক্সিস্টেন্স এন্ড পারসেপশন। জটিল করে বলছেন, অ্যাকচুয়ালি জিনিসটার মূল কথা হচ্ছে এটা যে শেলি ইজ ভেরি মাচ লাইক দ্য ইন্ডিয়ান পোয়েটস হু স্পিক অফ দ্য সত্য শিব অ্যান্ড সুন্দর, সত্য শিবম অ্যান্ড সুন্দরম, দ্য থ্রি অ্যাসপেক্টস অফ পোয়েট্রি। এইগুলোর সাধনা করে হচ্ছে একজন কবি, এবং কবিতা হচ্ছে এমন একটা মাধ্যম, যেটা কোলরিজ বলেছিলেন যে পোয়েট্রি ইজ বেস্ট ওয়ার্ডস ইন বেস্ট অর্ডার। এখানেও ঠিক তাই, শেলি একই কথা বলছেন। ঠিক তিনি প্রথমে বলছেন যে পোয়েট্রি হ্যাজ দ্য থ্রি কম্পোনেন্টস, এই প্যাসেজটার মূল অর্থ হচ্ছে তাই, তিনটে কম্পোনেন্ট রয়েছে। কেন শেলির টেক্সট একটা রোম্যান্টিক ম্যানিফেস্টো, এই ফিচার গুলোকে আমরা যদি ক্লাসিফাই করি, যে প্রথম প্যারাগ্রাফে তিনি ইমাজিনেশন সম্পর্কে বলছেন, ইমাজিনেশন কেন প্রয়োজন, ইমাজিনেশন সৃষ্টির মূলে কোথায় রয়েছে। সেকেন্ড হচ্ছে দ্য রোল অফ আ পোয়েট, যে একজন পোয়েট শুধুমাত্র একটা প্যাসিভ রিসেপ্টর অফ এক্সটার্নাল ইন্টারনাল ইমপ্রেশন নয়, একটা কুবলা খান শুধুমাত্র স্বপ্নে দেখা একটা কাব্য নয়, তার মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির আনন্দ। সেই জন্য লাস্ট পার্টটা আসে, বিওয়্যার বিওয়্যার, আ পোয়েট হু ইজ কট ইন দ্যাট প্রসেস অফ পোয়েটিক ফ্রেনজি, যে সেই জায়গাটার কথা আসে। তাহলে এখানেও ঠিক তাই, যে হি হ্যাজ থ্রি কম্পোনেন্টস, বিউটিফুল, ট্রুথ and the good, beautiful, truth and good, which corresponds to সত্য, শিব and সুন্দর। ওকে, সো এইটা হচ্ছে একজন কবির মূল সাধনা, তার যে ফ্যাকাল্টি যদি বলে থাকি আমরা সেক্ষেত্রে। তারপরে দেখো, জাস্ট আমি মেজর পয়েন্ট গুলো এখানে বলছি, ডিটেলসে গেলে এটার সম্পর্কে আমার অনেকগুলো ক্লাস লাগবে, বাট উই হ্যাভ আদার টেক্সট অলসো, সো ইম্পর্টেন্ট অংশগুলোকে আমি স্কিম করে পড়ছি। আচ্ছা, এখানটায় দেখো আর একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গার কথা আসি। এইখানটা একটা পার্থক্য রয়েছে। আ পোয়েম ইজ দ্য ভেরি ইমেজ অফ লাইফ। কবিতা সম্পর্কে তার বক্তব্য দেখো, এক জায়গায় তিনি বললেন যে পোয়েম ইজ দ্য এক্সপ্রেশন অফ ইমাজিনেশন, প্রথমে বললেন। এখানে বলছেন আ পোয়েম ইজ দ্য ভেরি ইমেজ অফ লাইফ এক্সপ্রেসড ইন ইটার্নাল ট্রুথ। বারবার করে তিনি কিন্তু ট্রুথের কথা বলছেন। Keats also talked about that. In Grecian Arm, he talked about this. But Keats remains satisfied with beauty and truth. Okay, beauty is truth, truth beauty. Shelley আরেক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছেন, তিনটের কথা বলছেন, গুডনেস এর কথা বলছেন, বলছেন পার্থক্য রয়েছে একটা গল্পের সাথে কাব্যের।
there is a difference between a story and a poem. That a story is a catalog of detached facts. গল্পের এমন একটা সমষ্টি যেগুলো হচ্ছে selected, which have no other connection than time, place, circumstance, cause, effect. The other is the creation of actions according to the unchangeable forms of human nature as existing in the mind of the creator, which itself is itself the image of all other mind. মনে আছে যে কোলব্রিজ বলছেন কি ইমাজিনেশন সম্পর্কে তিনি বলছেন যে ইটারনাল অ্যাক্ট অফ ক্রিয়েশন, দ্য ইনফিনিট, ক্যাপিটালে লিখছেন আই অ্যাম গড লাইক, এক্স্যাক্টলি এখানে সেই কথাটা বলছেন গড লাইক। ওকে, যে একজন কবি ইজ বা একজন পোয়েট ইজ গিভেন that divine power. Great poetry is something divine, and I told you the Platonic connection of defense of poetry. So this idea to some extent corresponds with Plato's ideas that great poetry is something divine and is at once the circumference and the center of knowledge. তিনি কি বলছেন? বলছেন যে a great poem is a fountain for ever flowing with the waters of wisdom and delight. ওকে, যেটা রবার্ট ফ্রস্ট বলছেন তার একটা প্রবন্ধতে, তার নাম হচ্ছে ফিগার আ পোয়েম মেক্স, দ্য ফিগার আ পোয়েম মেক্স। সেই প্রবন্ধে রবার্ট ফ্রস্ট বলছেন যে a poem begins in delight and ends in wisdom. Repeating it, Frost লিখছেন a poem begins in delight and ends in wisdom. শুরু হচ্ছে আনন্দের মাধ্যমে, ডিলাইট দিয়ে, শেষ হচ্ছে জ্ঞানের মাধ্যমে। এই হচ্ছে কবিতা ফ্রস্টের মতে। So poetry is the eternal bedrock of two things, delight and wisdom. Shelley's মতে poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds. তাহলে একটা সেরকম শ্রেষ্ঠ মন থাকতে হবে, মনন থাকতে হবে কাব্য সৃষ্টির জন্য, এবং সেই মুহূর্তগুলোই ক্যাপচার করতে পারে একজন কবি। তাহলে তিনি কিন্তু বারবার করে কবির সেই স্পেশাল পাওয়ার সম্পর্কে বলছে। A person who is God gifted, who has got the best mind. ওয়ার্ডসওয়ার্থ একই কথা বলছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কোথায় রয়েছে? প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল ব্যালাডস। এটাও তোমাদেরকে পড়তে হবে প্রিফেসটা। সেখানে প্রিফেস পড়লে দেখবে ছোট্ট অংশ, সেখানে তিনি পোয়েট সম্পর্কে কিভাবে বলছেন যে পোয়েট ইজ আ ম্যান স্পিকিং টু মেন endowed with a more lively sensibility and a more comprehensive vision. More lively sensibility, দেখো অনেকটা ম্যাচ করছে শেলির বক্তব্যের সাথে। বেস্ট মাইন্ড তিনি বলছেন, মোর কম্প্রিহেন্সিভ ভিশন, যেন শেলি রিফ্রেশ করছেন, রিহ্যাশ করছেন বেস্ট মাইন্ড রূপে। ওকে, সেকেন্ড কি বলছে দেখো, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা হাইলাইট করা রয়েছে। আ স্টোরি অফ পার্টিকুলার ফ্যাক্টস ইজ অ্যাজ আ মিরর which obscures and distorts which should be beautiful. বারবার করে সত্য, শিব, সুন্দর, এটা হচ্ছে শেলির সাধনা, শেলির পোয়েটিক ক্রাফট। Poetry is a mirror which makes beautiful which is distorted. অসাধারণ লাইন এটা, যেটা বলছে যে একটা গল্প করতে পারে, গল্পটা হচ্ছে আয়নার মতো, দর্পণের মতো, যেটা ডিস্টর্ট করছে এটা হচ্ছে বিউটিফুল। কিন্তু একটা কবিতা সেটা চেঞ্জ করতে পারে, যেটা অলরেডি ডিস্টর্টেড সেটাকে বিউটিফুল। ঠিক এরকমই একটা কথা সিডনি বলছেন, তাই না, যে হার ওয়ার্ল্ড ইজ ব্রেজেন, দ্য পোয়েটস ডেলিভার আ গোল্ডেন।
এই থিওরি গুলো পড়লে দেখবে অ্যাকচুয়ালি ওনারা তো সব পড়েছেন আগে কি কি লেখা হয়েছে, এবং পরেও যারা লিখেছেন তার আগের থেকে একটা ইন্সপিরেশন পেয়েছে। ক্রিটিক্যাল থিওরি বা প্রথমে ক্রিটিসিজম ছিল, এই সময় থিওরি মানে থিওরি টার্মটাই তখন আসেনি, আমরা এখন ব্যবহার করছি। তো ক্রিটিসিজম পড়লে দেখবে যে একটার সাথে একটা খুব ইন্টারলিঙ্ক, কথার পার্থক্য। ঠিক যেমন স্টোরি এবং প্লট পরে যেমন রাশিয়ান ফর্মালিস্টরা নতুন নতুন টার্ম ইউজ করে করে ব্যাখ্যা করেছে, সুজেট লিখেছেন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো সেই এনশিয়েন্ট কনসেপ্ট, বিভিন্ন রকম নাম দিয়ে তারা ব্যবহার করেছে। যে হার ওয়ার্ল্ড ইজ ব্রেজেন্ট, মানে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ অলরেডি ডিস্টর্টেড, সেইটাকে সোনায় কনভার্ট করতে পারে লাইক আ মিডাস টাচ, উইথ আ মিডাস টাচ দ্য পোয়েটস ডেলিভার আ গোল্ডেন। So poetry is that kind of mirror that can transfer. It is not transmogrification. Transmogrify মানে সেটাকে change for the words. That is transmogrify. It is transformation of the distorted elements into the realm of the beautiful. That is what poetry is capable of. So he is talking from that ideal point of view. The poet have that highest wisdom, pleasure, virtue, and glory. Okay. So he must have the vision of an ideal world of beauty and wisdom. Because poetry turns all things which are brazen into golden. মোদ্দা কথা হচ্ছে এখানে এইটাই তিনি বলছেন। অ্যান্ড নেক্সট, মানে এটা খুব ক্যাটেগরিক্যালি লেখা, তিনি খুব পার্ট পার্ট করে এটাকে বলছেন যে কিভাবে তার ঘটনাটাকে তিনি সাজিয়েছেন। তা তিনি প্রথমে পোয়েট্রি সম্পর্কে বললেন কিছুটা, তারপর দেখো এখানে একটা কথা বলছেন যেটা পোয়েট সম্পর্কে বলছে, অল দ্য অথার্স অফ রিভলিউশনস ইন ওপিনিয়ন আর নট necessarily poets as their inventors, nor even as their words unveil the permanent analogy of things by images which participate in the life of truth, but as their periods are harmonious and rhythmical and contain in themselves the elements of verse, but being the echo of the eternal music. ব্রাউনিং এর যদি ইয়েটা পড়ো, তার একটা ড্রামাটিক মনোলগ দ্য লাস্ট রাইড টুগেদার, সেখানে যদিও সেটা সমালোচনা করছে একটা, মানে সেই যে বক্তা যিনি রয়েছেন রিজেক্টেড লাভার, কিন্তু সেখানে এটা বলছে যে কবিদের সম্পর্কে যে একজন কবি এক্সপ্রেস করতে পারে সেটাকে, যেটা অন্যরা শুধুমাত্র অনুভব করতে পারে। ইউ ক্যান এক্সপ্রেস ইন ওয়ার্ডস হোয়াট আদার্স ক্যান ফিল অনলি। তোমার মধ্যে সেই ক্ষমতা রয়েছে। ব্রাউনিং খুব সুন্দরভাবে লেখা টেক্সটের মধ্যে যে অন্যরা যেটাকে শুধুমাত্র অনুভব করতে পারে, কবিরা একমাত্র সেটাকে প্রকাশ করতে পারে। এবার দেখো এই যে কনসেপ্ট গুলো টু সাম এক্সটেন্ট আমি বললাম যে আগেও ছিল। তুমি যদি প্লেটোর তত্ত্ব দেখো, সেখানে প্লেটোর তত্ত্বের মধ্যে ডিভাইন থিওরি অফ পোয়েট্রি, বেকিক থিওরি অফ পোয়েট্রি প্লেটো তার আয়ন গ্রন্থে বলেছে, নট ইন দ্য রিপাবলিক। রিপাবলিক কবিতা নিয়েই বই না, অ্যাকচুয়ালি অন্য জিনিস নিয়ে। আয়ন গ্রন্থে রয়েছে। শেলি তাহলে কোন জায়গায় আলাদা? হোয়াট ইজ দ্য নিউনেস অফ শেলিজ ইনপুট? The next point that Shelley adds here, যেটা আগে অন্যরা বলেনি, সেখানে তিনি বলছেন যে poet has got a greater role to play in society, কারণ he is the founder of civil society, he is a prophet। তারা হচ্ছে আইন প্রণয়ন করে, তারা সমাজ পরিবর্তন করে। The work of a poet cannot be recognized instantly. আমরা একটা পলিটিশিয়ানের ওয়ার্ক ইমিডিয়েটলি রিকগনাইজ করতে পারি, আমরা একজন আইন প্রণয়নকারীর কাজ ইমিডিয়েটলি, মানে একজন লেজিসলেটরের কাজ ইমিডিয়েটলি রিকগনাইজ করতে পারি। একজন কবি যে কথা বলছে সেটা তো তোমরা ইমিডিয়েটলি বুঝবে না। আজকে রবীন্দ্রনাথ ধরো যে প্রসঙ্গের কথা বলছেন বা যে মত দিচ্ছেন তার টেক্সটে, সেই মুহূর্তে লোকেরা হয়তো বুঝছে না, তাকে হয়তো সমালোচনা করছে।
পরে হয়তো লোকে বুঝতে পারছে 50 বছর পরে গিয়ে যে দ্য পোয়েট ওয়াজ রাইট, যে তিনি একটা সংকীর্ণ, একটা প্যারোকিয়াল, একটা সেন্ট্রিফিউগাল কাইন্ড অফ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে লেখেননি। হুম, তার লেখার মধ্যে একটা হয়তো অ্যাসিমিলেটিভ টোন ছিল, যেটাকে তার জন্য হয়তো লোকে তাকে বুর্জোয়া কবি ও মুক্তমুখ বলেছেন, সমালোচনা করেছেন, বাট নো। সো ইনস্ট্যান্ট রেকগনিশন কবিরা হয়তো পায় না। কবিদের কাজ, কবিরা হয়তো আইনের কথা বলে যান, উইজডম, এনকোডেড থটস তারা দিয়ে যান, পাস করেন, বাট দে ক্যানট বি রিকগনাইজড ইনস্ট্যান্টলি লাইক এ পলিটিশিয়ান। ওকে, এবং এখানে যে ইমেজটা রয়েছে পরের দিকে একটা দেখবে, এখানে দেখো প্লেটোর কথাও রয়েছে, যে প্লেটো ওয়াজ essentially a poet. The truth and splendor of his imagery, the melody of his language are the most intense that is possible to conceive. প্রশংসা করছে এই জিনিস সম্পর্কে। এক সেকেন্ড, এখানে একটা ইমেজ রয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য ইমেজ অফ নাইটিঙ্গেল, এবং এটা থেকে অনেক সময় শর্ট কোয়েশ্চেন আসে কনফিউজ করার জন্য, যে কথাটা হয়তো কিডস বলেছেন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা শেলির বক্তব্য। এক সেকেন্ড, এই যে পেয়েছি। হ্যাঁ, এখানটা আমি আগে যে সম্পর্কে বলছি সেটা সম্পর্কে বলে নিই, যে কি নিয়ে প্যারাগ্রাফটা ডিল করছে। দেখো এখানে তিনি বলছেন যে হ্যাভিং ডিটারমাইন্ড হোয়াট ইজ পোয়েট্রি অ্যান্ড হু আর পোয়েটস। তাহলে এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে টপিক, তোমরা এসেটাকে সাব ডিভাইড করতে পারো ইনটু দিস সাব ক্যাটেগরিজ। হ্যাঁ, প্রথমে তিনি বলছেন হোয়াট ইজ পোয়েট্রি, নিজে সেটাকে সাম আপ করছেন। এটা হচ্ছে পারসুয়েসিভ এসে। এসে বা লেখা তো অনেক ধরনের টাইপ হয়, এখনকার দিনে আমাদের আমরা এইসবগুলি বেশি পড়াতে হয়, যেগুলো ম্যানেজমেন্টের অ্যাকচুয়ালি পড়ানোর বিষয়। এখনকার দিনের কোর যে সিলেবাস তৈরি হচ্ছে, নতুন নতুন এনইপি ওরিয়েন্টেড সিলেবাস, সেখানে সাহিত্যের জিনিসপত্র কমে গেছে। আমাদের পড়াতে হয় ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, সফট স্কিলস, অমুক তমুক। ম্যানেজমেন্টের বিষয় বললাম, সেখানে মূল সাহিত্যের কোনো টেক্সটই নেই, এমন এমন বিষয় ঢুকেছে সিলেবাসে। তো যেমন বলছিলাম যে খুব মানে লেখার ধরন অনেক রকমের হয়। রাইটিং can be divided into many categories: argumentative, persuasive, narrative, descriptive. তাহলে এটা হচ্ছে একটা পারসুয়েসিভ এসে। তো প্রথমে তিনি বলছেন, দেখো মানে পারসুয়েসিভ এসে মানে যেটাকে তিনি একটা কোনো কিছুকে এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করছেন, এবং আমাদেরকে সেটাই বাই করতে বলছেন, বিশ্বাস করতে বলছেন। হুম, সো হ্যাভিং, তো প্রথমে তিনি বললেন যে হোয়াট ইজ পোয়েট্রি, দ্বিতীয়ত তিনি বললেন হু আর পোয়েটস, কবি কারা। কবিদের এই ফ্যাকাল্টি থাকতে হবে, সত্য শিবের সুন্দরের উপাসনা করবে, অমুক তমুক। কবি হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যে চেঞ্জ করতে পারে হোয়াট ইজ ডিস্টর্টেড ইনটু বিউটিফুল। এটা হচ্ছে কবি। কবি হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যার বেস্ট মাইন্ড থাকবে, যে বেস্ট পসিবল ওয়েতে সেটাকে এক্সপ্রেস করতে পারবে, নানান ক্রাইটেরিয়া বলে। যে কবি শুধুমাত্র যে একজন প্যাসিভ রিসেপ্টর তাও নয়। থার্ড পয়েন্টটা হচ্ছে এটা, দ্যাট ইজ এফেক্ট আপন পোয়েট্রি। হু আর পোয়েটস, লেট আস প্রসিড টু এস্টিমেট ইটস এফেক্ট আপন পোয়েট্রি। সো এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসে অ্যাকচুয়ালি শেলির বক্তব্য থেকে। হ্যাঁ, তো যে প্রশ্নটা আসে সেটা আমি বলছিলাম, সেটা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অফ পোয়েট্রি আপন সোসাইটি। ওকে, and this is something that Shelley actually elaborately describes in this part. One second.
Yeah. So দেখো তিনি বলছেন যে পোয়েট্রি ইজ এভার অ্যাকম্পানিড উইথ প্লেজার, all spirits on which it falls open themselves to receive the wisdom which is mingled with delight. In the infancy of the world, neither poets themselves nor the auditors are fully aware of the excellence of poetry, for it acts in a divine and unapprehended manner, beyond and above consciousness. যে কবিদের কাজ, কবিদের যে ওয়ার্ক তাই বলছিলাম এক্ষুনি, সেটা ইমিডিয়েটলি কেউ অ্যাপ্রিহেন্ড করতে পারে না, বোঝা যায় না, unlike a politician, unlike a legislator. And the image that he uses here, that is the image of a bird, এটা হচ্ছে কোটেবল একটা সেন্টেন্স, এটাকে মুখস্থ রাখবে অ্যান্সারের ক্ষেত্রে, এবং এটা বহুবার এসেছে, এবং আমাদের পিএসসি এক্সামের কথা কালকে দীপ্তরকন বলছিল, সেখানেও প্রবাবলি কোটেশনটা এসেছিল, যেটা কার বলা অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, এবং কোটেশনটা যদি তোমরা টেক্সট থেকে, আমি এখন টেক্সট পড়ছি বলতে তোমরা সেটাকে রিলেট করতে পারছো যে শেলির টেক্সট, যদি এটাকে যদি ইন ভ্যাকিউম তোমরা দেখো তুলে নিয়ে, তাহলে অনেক সময় কিন্তু আমাদের কনফিউশন আসতে বাধ্য যে এক্স্যাক্টলি শেলি বলেছেন না কিটস বলেছেন, কারণ কিটস নাইটিঙ্গেল নিয়ে লিখে গেছেন। কি বলছেন? আ পোয়েট ইজ আ নাইটিঙ্গেল হু সিটস ইন ডার্কনেস and sings to cheer its own solitude with sweet sounds that মেলোডির কথা বলছে। His auditors are as men entranced by the melody of an unseen musician, who feel that they are moved and softened, yet know not whence or why. যে কবি হচ্ছে একজন নাইটিঙ্গেল পাখির মতন, যাকে দেখা যায় না, যে গাছের আড়ালে বসে গানটা শোনাচ্ছে, তার গানটা আসছে, এসে আমাদেরকে মুগ্ধ করছে। জেমস জয়েস পোর্ট্রেট অফ দ্য আর্টিস্ট এরকম ধরনের কথা একটা বলছেন স্টিভেনের মাধ্যমে, যে শিল্পী হচ্ছে কি, যে হচ্ছে সৃষ্টির আড়ালে থাকে, স্রষ্টা, তাই না, যাকে সরাসরি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, ঠিক সেরকম হি ইজ ইন দ্য বিহাইন্ড। হ্যাঁ, সো পোয়েট ইজ লাইক আ নাইটিঙ্গেল, তার গানটা আমাদের কাছে, আমাদের গান হচ্ছে মুগ্ধ করছে, মেলোডি, ম্যাচলেস মেলোডি। এবং এরকম একটা স্ট্যান্ডা শেলির টু দ্য স্কাইলার্ক পড়লে পাওয়া যায়, স্কাইলার্কে রয়েছে, টু আ স্কাইলার্ক পড়লে সেখানে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, দ্য সেম কাইন্ড অফ থিং। তাকে দেখা যায় না, হ্যাঁ, ডিরেক্টলি তাকে দেখা যায় না, হি ইজ নট ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি ভিজিবল, বাট হিজ মেসেজ ক্যান চেঞ্জ, ক্যান মুভ আস। এবং যে জায়গাটা আমি বারবার করে বলছিলাম যে শেলি এক জায়গায় চেঞ্জ করছেন বা নতুন কিছু বলার চেষ্টা করছেন অন্যদের থেকে, সেটা হচ্ছে এই অংশটায়, যে এফেক্ট, যে পোয়েট ইজ লাইক আ নাইটিঙ্গেল হু সিংস ইন ডার্কনেস টু চিয়ার ইটস ওন সলিটিউড উইথ দ্য সুইট সাউন্ডস and its listeners feel that they are moved. ওড টু আ স্কাইলার্ক এই লাইনটা রয়েছে এক্স্যাক্টলি, পারলে এখানে একটা কম্পারেটিভ অ্যানালিসিস করবে। ওড টু আ স্কাইলার্ক, সেখানে শেলি লিখছেন, like a poet hidden in the light of thought, singing hymns unbidden, till the world is wrought to sympathy with hopes and fears it heeded not. Skylark line, like a poet hidden in a light of thought. চিন্তার আড়ালে সে হচ্ছে কবি, লুকিয়ে থাকেন ঠিক এই পাখির মতন, সেখানে জগৎ পরিবর্তন হয়। তার আইডিয়াটা। The poems of Homer and his contemporaries were the delight of infant Greece. যুগে যুগে ধরে, যেমন সেই কিডস বলছে না 7th stanza, যে how nightingale song as a kind of a species has comforted generation after generation, from Ruth to some kind of princess who are kidnapped, the fools, the kings, all classes. Similarly, how poets have provided that comfort throughout ages that is described. The poems of Homer and his contemporaries were the delight of infant Greece. They were the elements of that social system which is the column upon which all succeeding civilization has reposed
Homer embodied the ideal perfection of his age in human character. এক্সাম্পল দিচ্ছেন এখানে প্রত্যেকটা, মানে তিনি যখন একটা কোনো কিছু ক্লেম করছেন, he proceeds with some examples. Okay, so that is the effect of poetry. Poetry can affect that social change, but you cannot see that who is that prime mover. He is like a nightingale who can light the very darkness in which he perches. দুঃসময়ের মধ্যে সে তো লিখছে, সে তো অন্ধকারের মধ্যে লিখছে, কিন্তু সে আলোর গান গাইছে। So regardless of the age in which a poet writes, the beauty of the poem can never cease to have a beneficial impact on readers. Okay. And one of the complaints that the detractors of poetry often makes relates to its so-called immorality. That how can a poem be immoral that is so filled with beauty? Okay, বাট সেই প্রসঙ্গটা আমি আর যাচ্ছি না, বা যে যারা পোয়েট্রির সমালোচক যারা, সেই প্রসঙ্গটা মানে তিনি যেখানে কাউন্টার করছেন পিককের আর্গুমেন্টটাকে, পিকক যেটা বলছে যে বর্তমানের যে কবিতার যে স্ট্যান্ডার্ড সেটা অনেক ফল করেছে এবং যেটা একটা নেতিবাচক প্রভাব সমাজে করছে। নো, দেখো এই কথাটা বলছে যে পোয়েট্রি লিফটস দ্য ভেল ফ্রম দ্য হিডেন বিউটি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড মেক্স ফ্যামিলিয়ার অবজেক্টস as if they were not familiar. It reproduces all that it represents, and the impersonations clothed in the Elysian light stand thenceforward in the minds of those who have once contemplated them as memorials of that gentle and exalted content which extends itself over all thoughts and actions with which it coexists. The great secret of morals is love, or a going out of our own nature. এইখানটা দেখো কেউ কি পারবে, এখানটা শেলি একটা থিওরিকে অ্যাপ্রক্সিমেট করা হচ্ছে বা করছেন বলে সমালোচকগণ বলছেন। এই যে প্যারাগ্রাফটাকে আমি হাইলাইট করলাম, ইন দিস প্যারাগ্রাফ, poetry lifts the veil from the hidden beauty of the world and makes familiar objects as if they were not familiar. It reproduces all. কোলরিজ বলছেন না যে সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন ডিফিউজেস, ডিসাইপেটস ইন অর্ডার টু রিক্রিয়েট। এগুলোকে মুখস্থ রাখবে এক্স্যাক্টলি। এই ফ্রেজগুলো পরেও ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইমাজিনেশন অ্যান্ড ফ্যান্সি অ্যাজ পার কোলরিজ। কোলরিজের নাম নাও জিজ্ঞেস করতে পারে, ইমাজিনেশন অ্যান্ড ফ্যান্সির পার্থক্য কি, তখন তোমাকে এগুলোকে কোট করতে হবে, উইদাউট হুইচ ইউ ক্যানট এক্সপ্লেন ইন আ শর্ট স্প্যান অফ টাইম। এই যেগুলোকে আমি হাইলাইট করছি এগুলোকেও মুখস্থ রাখবে, অ্যান্সারের মধ্যে অ্যাড করবে। যে পোয়েট্রি লিফটস দ্য ভেল, এই কনসেপ্টটা পরবর্তীকালে যে রাশিয়ান ফর্মালিস্টদের যে কনসেপ্ট, ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশন, দ্য প্রিন্সিপাল অফ লিটারারিনেস, সেটা তো এই কথাটাই বলছে। হ্যাঁ, কি বলছে যে পোয়েট্রি মেক্স ফ্যামিলিয়ার অবজেক্টস অ্যাজ ইফ দে আর নট ফ্যামিলিয়ার। ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশন, যেটা পরবর্তীকালে যেখান থেকে বার্টল ব্রেস্ট ইন্সপিরেশন নিচ্ছেন, ভারফ্রেমডুংস এফেক্ট, ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশন, ঠিক সেই কাজটা হচ্ছে পোয়েট্রি করে। সো হি অ্যাপ্রক্সিমেটস দ্য লেটার ডে এমার্জেন্স অফ দ্য রাশিয়ান ফর্মালিস্ট গ্রুপ, লিফটস দ্য ভেল, হ্যাঁ, যেন সেই যে ঘোমটা ভেল সেখানে সরিয়ে দিচ্ছে কার সামনে থেকে, লুকানো যে বিউটি, সৌন্দর্য, সেটাকে আমাদের সামনে নিয়ে আসছে, এবং সেইটাই এমন ভাবে যেন সেটা আমাদের কাছে পরিচিত নয়, অ্যাজ ইফ দে ওয়্যার নট ফ্যামিলিয়ার। আমাদের ফ্যামিলিয়ার জিনিস আমাদের সামনে নিয়ে আসছে, বাট অন্য রকম ভাবে, যেটা শেলি অন্যভাবে বলেছেন। সেকেন্ডারি ইমাজিনেশন যে কাজটা করে থাকে, ডিসাইপেটস, হ্যাঁ, ইন অর্ডার টু রিক্রিয়েট, এই রিক্রিয়েশন, হ্যাঁ, এলিজিয়ান যে কথাটা বলছে, মানে লাইক হেভেন, দিস ইজ দ্য থিং। সো Shelley's idea has got some modern kind of content, যার ফলে তিনি যেটা শেকলোভস্কির যে কনসেপ্ট রয়েছে, দ্য আইডিয়া অফ ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশন, সেটাকেও তিনি টু সাম এক্সটেন্ট
অ্যাপ্রক্সিমেট করছেন, কারণ শেকলভস্কি থিওরি অনেক পরে এসছে, তাই না? এর মধ্যে একটা যেন তার মডেল পাচ্ছে। তারপরে বলছেন দ্য গ্রেট সিক্রেট অফ মরালস ইজ লাভ, অ্যান্ড দিস ইজ অ্যানাদার রোম্যান্টিক ফ্যাকাল্টি। কেন রোম্যান্টিক ম্যানিফেস্টো? দিস ইজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ লাভ। Romantic writers always believe that you need not do anything. সোসাইটি চেঞ্জ করতে হবে, কিংকে ফেলে দিতে হবে, তা নয়। Poetry is the pathologically correct feeling. You need to change your heart. Love that is needed. শেলিরই লেখা একটা সুন্দর নাটক, লিরিক্যাল ড্রামা, প্রমিথিয়াস আনবাউন্ড। প্রমিথিয়াস আনবাউন্ডে যে হৃদয়ের পরিবর্তন হচ্ছে, সেটাই তো মূল কথা। যে জুপিটার যে শাস্তি দিচ্ছে হয়তো অ্যাকচুয়ালি জোভ, প্রমিথিয়াস who was bound in ancient text of Aeschylus, প্রমিথিয়াস বাউন্ড নাম ছিল। শেলি changed it into প্রমিথিয়াস আনবাউন্ড। প্রমিথিয়াসকে তিনি মুক্ত করছেন। এবং আমি বলেছিলাম যে রবীন্দ্রনাথের যে রক্তকরবী, রেড ওলিয়েন্ডার্স, দ্যাট ইজ বিল্ড, যদি এটা সম্পর্কে খুব কম লেখা নেই অ্যাকচুয়ালি, দিস ইজ মাই ইন্টারপ্রিটেশন, ইজ অ্যাকচুয়ালি মডেলড অন দ্য প্রমিথিয়াস মিথ। প্রমিথিয়াস মিথকে লিখেছেন কারণ সেখানে এশিয়া রয়েছে, এখানে নন্দিনী রয়েছে, হ্যাঁ, ওখানে রয়েছে হচ্ছে সেখানে জুপিটার, এখানে হচ্ছে মকর রাজ, ওখানে রয়েছে সেখানে রঞ্জন, এখানে রয়েছে প্রমিথিয়াস। সেম মিথ। কামিং ব্যাক টু দ্যাট, এবং দেখো এই যে কথাটা বলছে না যে দ্য গ্রেট সিক্রেট অফ মরালস ইজ লাভ, এমপ্যাথেটিক বন্ড, দিস ইজ হোয়াট ক্যান চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য রেড ওলিয়েন্ডার্স, রক্তকরবী, সেখানে রাজার কিন্তু পতন ঘটছে না সে অর্থে, মকর রাজ যিনি রয়েছেন সে চেঞ্জ হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলছে যে একই মানুষের দুটো রূপ তিনি দেখাতে চাইছেন, এবং ছোট একাঙ্কে নাটক হওয়ায় তিনি সেই পরিসরের মধ্যে দুটো চরিত্র আনতে পারেননি, যে চরিত্র একদিকে হচ্ছে রাবণ আর একদিকে হচ্ছে বিভীষণ। তো সেই জন্য তিনি কি করেছেন, যে একটা চরিত্রের মধ্যে রাবণ এবং বিভীষণকে এনেছেন, কি একই ব্যক্তি, পরবর্তীকালে সেই চেঞ্জ হচ্ছে। So love is that kind of faculty that can change the world. So it is pathologically correct feeling. Now, a man to be greatly good must imagine intensely and comprehensively. He must put himself in the place of another. This is negative capability as per John Keats. তাই তো বলছে যে he must put himself in the place of another, যে একজন মানুষ অন্যের মতন করে ভাবতে হবে, নিজের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে নয়। In that case, romanticism would be a form of narcissism. Romanticism would be another brand of extended self-love. No, Shelley is not advocating that type of quality. অন্যের মতন করে ভাবতে হবে। Negative capability, your ego has to be suspended. Negative capability, that is to be in a state of uncertainties, mysteries and doubts, Keats বলছেন, without reaching for immediate fact or reason. This is how you can put yourself in the shoes of another. That is needed, that type of vicarious existence. The great instrument of moral good is the imagination, and poetry administers to the effect by acting upon the cause. এইটাকে আন্ডারলাইন করে রাখো, এটা ভালো একটা সেন্টেন্স রয়েছে এটা। Poetry enlarges the circumference of imagination by replenishing it with thought of ever new delight, which have the power of attracting and assimilating to their own nature all other thoughts, which form new intervals and interstices, whose void forever craves fresh food. মানে মোদ্দা কথা হচ্ছে এটা যে পোয়েট্রি এনলার্জেস দ্য কাইন্ড অফ মাইন্ড, আমাদের যে এক্সপ্রেসিভ কোয়ালিটি, আমাদের যে মননশীলতা, সেইটার আরো সম্প্রসারণ ঘটাতে পারে একটা ভালো কবিতা। ওকে, পোয়েট্রি strengthens this faculty, which is the organ of the moral nature of man, in the same manner as exercise strengthens the limb. So he is giving a similitude, a comparison from the field of kind of exercise. Just as
The exercise strengthens the limb. It can enhances the power of the body. Similarly, poetry enhances the power of the mind. So he is talking all about this in order to prove one point, that is effect of poetry upon society in nature. সোসাইটির কথা তিনি পরে বলবেন। তিনি অলরেডি বলছেন যে অন্যের মানুষের কথা ভাবতে হবে, অন্যের মতন করে বুঝতে হবে, হ্যাঁ, মমত্ববোধ থাকতে হবে, অন্যের পয়েন্ট অফ ভিউ কেও আনতে হবে। ইট ইজ নট এক্সটেন্ডেড সেলফ লাভ, নিজেকে নিয়ে নয়, অন্যের কথা ভাবা। that faculty is needed. So a poet therefore would do ill to embody his own conception of right and wrong, which are usually those of his place and time in his poetical creations, which participate in neither by this assumption of the inferior office of interpreting the effect in which perhaps after all he might acquit himself but imperfectly, he would resign a glory in a participation in the cause. There was little danger that Homer or any other eternal poet should have so far misunderstood themselves as to have abdicated the throne of their widest dominion. Those in whom the poetic faculty, though great, is less intense, as Euripides, Lucan, Tasso, Spenser, have frequently affected a moral aim, and the effect of poetry is diminished in exact approach to the degree in which they compels us to advert to this purpose. মানে বলছে যে একজন কবি যদি শুধুমাত্র মরাল মেসেজ প্রেজ করে তাহলে তার কবিতা কাব্যগুণ অনেকটা কমে আসে। হ্যাঁ, শুধুমাত্র সেটা করতে পারে না, সত্য সুন্দর, হ্যাঁ, তার যে উপাসনা এবং শিব, যদি আমরা এই কনসেপ্টটা ভাবি, দ্যাট ইজ দ্য নেচার অফ আ পোয়েট, বিউটিফুল, ট্রুথ অ্যান্ড গুড। এবং সেটা শুধুমাত্র ইন আ কাইন্ড অফ ম্যানার আমাদেরকে প্রেজ করবে যে নিজে যা ভাবছে, শুধুমাত্র তার অনুভূতি, অন্যের কথা না ভেবে। যার জন্য বলছে পোয়েট উড ডু ইল, যদি সেটা করে সেটা খারাপ হবে, টু এমবডি হিজ ওন কনসেপশন, যে আমার মনে হচ্ছে এটা খারাপ, আমার মনে হচ্ছে এটা ভালো, তার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বিচার না করে। দিস ইজ হোয়াট আ গ্রেট মাইন্ড থিংস। দ্য পোয়েট হ্যাজ গট দ্যাট হাইয়েস্ট উইজডম, প্লেজার অ্যান্ড ভার্চু। পোয়েট্রি awakens and enlarges man's mind. Okay, and then a poetry creates new materials of knowledge, new materials of power, pleasure. তিনি কখনোই কিন্তু প্লেজার প্রিন্সিপালটা কবিতা থেকে বাদ দিচ্ছে না। দিস ইজ দ্য এক্সট্রা মাইলেজের মতন, এক্সট্রা থিং দ্যাট ইজ নিডেড, which no other branch of knowledge can provide you with, that is the pleasure. এরপরে তিনি কিছু রেফারেন্স দিচ্ছেন, হোমার টোমারদের, এগুলো অতটা প্রয়োজন নেই। কিং লিয়ারের রেফারেন্স এখানে রয়েছে, এটা আমি বলছিলাম এখানে। ওকে, আচ্ছা, এইখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা যেটাকে আমি হাইলাইট করেছি, এইটা, পোয়েট্রি ইজ আ সোর্ড অফ লাইটনিং এভার আনশিথড which consumes the scabbard that would contain it, and thus we observe that all dramatic writings of this nature are unimaginative in a singular degree. They affect sentiment and passion, which divested of imagination are the other names for caprice and appetite. তো তিনি এমন কিছু নাটকের কথা বলছেন, যেমন একটা উদাহরণ তিনি দিচ্ছেন, এটাকে শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য নোট রাখবেন। অ্যাডিসনের লেখা একটা নাটক, এটা অনেকে হয়তো নামই শোনোনি, কেটো নামটার নাম। এটা একটা ট্র্যাজেডি, নিও ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডি, কেটো। হ্যাঁ, তো সেখানে তিনি বলছেন যে নাটকটার মধ্যে সব রয়েছে, কিন্তু নাটকটা মানে ডিভিয়েট করেছে into the case of caprice and appetite. Excellent. Hello. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, লিঙ্ক দিচ্ছি, এক সেকেন্ড, আমি আগের ক্লাসটাই রয়েছে, এটা শেষ হলে পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ, একটু ওয়েট করো। ওকে। So they affect sentiment and passion which divested of imagination. মানে কেটোর মধ্যে কি রয়েছে, যে ইমাজিনেশন নেই এই নাটকটার মধ্যে, ফলে ইট বর্ডার্স অন দ্য লেভেল অফ ক্যাপ্রিস অ্যান্ড অ্যাপিটাইট। বরঞ্চ আগের নাটকের মধ্যেই তিনি বলছেন অনেক দুর্বলতা রয়েছে। লাস্ট পোর্শনের মধ্যে দেখো, নাটক বলতে তিনি কিন্তু এখানে সেপারেট করছেন না। নাটক ইজ এ কাইন্ড অফ, তিনি মানে জেনারিক টার্মসে বলছেন, কিন্তু পোয়েট্রি টার্মটা
মানে ইট ইজ আ কাইন্ড অফ সিনোনিম ফর লিটারেচার, সাহিত্যর সিনোনিম হিসাবে তিনি এটাকে ব্যবহার করছেন। ড্রামা ইজ লিরিক্যাল পোয়েট্রি, সেই অর্থে তিনি বলছেন। আচ্ছা, আজকে এখানে থামবো, এরপরে একটা ক্লাস রয়েছে। সো লাস্টের পার্টটুকু বলি, পরে দরকার হলে আই ক্যান টেক অ্যানাদার ক্লাস অন শেলি। মেন তার যে আর্গুমেন্টটা, যেটা লাস্ট লাইন অ্যাকচুয়ালি, এটা তো আমি একটু আগেই বললাম যে পোয়েট্রি ইজ দ্য রেকর্ড অফ দ্য বেস্ট অ্যান্ড হ্যাপিয়েস্ট মোমেন্টস অফ দ্য হ্যাপিয়েস্ট অ্যান্ড বেস্ট মাইন্ডস। Okay, that is what poetry is. And the last thing, last line actually of this essay, that poets are the unacknowledged legislators of the world. A very kind of moving statement. The task of a poet is to change the present world to a better world. And this is what he does with the help of poetry. So this essay ends with the sentence that poets are the unacknowledged legislators of the world. So Shelley is not a critic in the traditional sense. Okay. His defense is neither a discussion on literary forms nor a kind of evaluation like Coleridge's work in detail. But what he actually generates in this text is the function and goal of poetry. So another thing that he has added, that is the goal. So poets can change the world. And remember that among the romantics, Shelley is the only one writer who is revolutionary in nature. Okay, who is a reformer. এদের প্রত্যেকের কবিতা সম্পর্কে দেখা দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। কিটসের কাছে দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু আলাদা। শেলি অনেক বেশি রিফর্মার। হ্যাঁ, তার কাছে পোয়েট্রি হচ্ছে এমন একটা মিডিয়াম, প্ল্যাটফর্ম টু প্রোপাগেট হিজ থটস, টু প্রোপাগেট দ্য থটস। আইডিয়াল অর্ডার কি হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে একজন কবি বলতে পারে। সো হি ক্যান গিভ ইউ দ্য আইডিয়া অফ দ্য বেস্ট থিংস ইন দ্য বেস্ট ম্যানার। ওকে, তো আজকে এই পর্যন্তই রাখবো শেলির টেক্সটটা। হ্যালো স্যার, হ্যালো এক সেকেন্ড স্যার, বলছি রেকর্ডিংটা একটু প্লিজ দেবেন।